প্রথমে আমরা থ্রি ডটে ক্লিক করব ইমেজ সাইজ নেওয়ার জন্য। তারপর ইমেজ সাইজ 6100, এটাতে 9000 দিয়ে দেবো, 9000। তারপর প্লাস আইকনে ক্লিক করবো একটা ফটো সিলেক্ট করার জন্য, ফ্রম টু গ্যালারি ফটো। একটা ফটো নিয়ে নিলাম। ওকে, এটাতে এই অপশনটা ক্লিক করে সাইজ অনুযায়ী দিয়ে দিব। থ্রি ডটের নিচে অপশনটাতে ক্লিক করে এটা লক করে দেব। তারপরে একটা শেপ নেব, প্লাস এখানে কি করে শেপ। ওকে, এটা কালার করে দেব, এটাকে টেনে বড় করে দেব সাইজ অনুযায়ী, ফুল স্ক্রিন করে দেব। আবার থ্রি ডটের নিচে অপশনটা ক্লিক করে এটা লক করে দেব, অপোজিটে একটু কমায় দেব। তারপর আরেকটা শেপ দেব। ওকে, তারপর মার্কস আইকনে ক্লিক করব। তারপর ওকে মুভ করব, উপরে নিয়ে যাব। তারপর আবার একটু কাস্টমাইজ করব। ওকে, বাড়তি অংশটাকে কাটার জন্য আরেকটা শেপ নিব, আগে এটাকে কালার করে দেব। এটাকে কাটার জন্য একটা শেপ নিলাম, এটার উপরে বসিয়ে দিলাম। আর থ্রি ডটের নিচের অপশনটা ক্লিক করব, এই দাগের মধ্যে ক্লিক করব, দুটো অ্যাডজাস্ট করে নেব। ঠিক আছে, তারপরে কালার ইরেজ ক্লিক করব। ওকে, আমরা কালার চেঞ্জ রেখে দেব। তারপর প্লাস আইকন, ফটো সিলেক্ট করবো একটা। ওকে, ওকে, টান দিয়ে নিচে নামে নেব। ডট আইকনে ক্লিক করলে টান দিলে নিচে নামবে। এখন টেক্সট বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লিখে দিব। ওকে, ব্ল্যাক কালার করে দেবো, বড় মাঝখানে বসাই দেবো, লক করে দিলাম। তারপর আবার গ্যালারি একটা পিএনজি নেব। আর মার্কস কালার টেক্স, এটাকে কোনায় বসিয়ে দেবো, এক কোনায়। ওকে, আরেকটা পেজ নিব। ওকে, আবার ইরেজ কালার একটু বাড়িয়ে দেব। ওকে, আবার একটা ফটো ক্লিক করবো, এটা কালার ইরেজ করে দেবো, বাড়িয়ে দেবো। ওকে, এখন আমাদের টেক্সট দেওয়ার পালা। টেক্সট নেব, আর কপি করা ছিল, আপনারা লিখে নেবেন। ওকে, ফন্ট দিয়ে দেব। গুগলে অনেক ফ্রি ফন্ট পাওয়া যায়, এগুলো ইউজ করবেন, সমস্যা নাই। ওকে, এটাকে সাইজ করে নিলাম, কালার ব্ল্যাক করে দেব।
স্টক দিয়ে দিই, স্টক হইতে ভালো লাগবে না, কেটে দিলাম, ভালো লাগে না। ওকে, নিউ টেক্সট, আরেকটা টেক্সট নেব, এটা আমার কপি করা ছিল, এটাকে একটা ফ্রন্ট দিয়ে দিব। কালার রেড কালার করে দেব। ওকে, এটাকে স্টক দিয়ে দিলাম, লক করে দিলাম। আর ফ্রন্ট টু গ্যালারি, এই পিএনজিটা আবার কালার ইরেজ ওই বাড়িয়ে দিলাম। ওকে, টেক্সট সিলেক্ট করলাম। শুভেচ্ছা, এটাকে একটা ফন্ট দিয়ে দিব। হ্যাঁ, নাম দিয়ে দেব। হয়ে গেছে। ওকে, এরকম আরো নতুন ভিডিও পাইতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিন।